Ku zo mu yi unboxing wannan PR package ɗin da na samu daga Baja Salt Essence Cream kenan birnin South Korea. They reach out to me ta TikTok cewa suna so su turo min product ɗinsu in musu review. So insha Allahu I will use it nan da 2 weeks. Zan zo in ba da honest review ɗina akan wannan face cream ɗin. Kun gan shi nan sabo yanzu ma na buɗe shi a gaskiya ya min kyau. And it's so moisturizing gaskiya. Na shafa a skin ɗina in ji yadda texture ɗin yake so. Insha Allah I'll come back and give my honest review. And in my next video ku yanda zan muku bayani kuma yanda za ku dinga receiving irin waɗannan skincare ɗin daga Korea or other countries. Bari in nuna muku abubuwan duk da na samu as a PR. Kun ga wannan shi ma PR package ne na samu daga Kara Cats. Su ma sun aiko min da su powder da su foundation ne. Sannan other brands su ma sun reaching out to me wasu na rubuta musu email. So insha Allah I will teach you that in my next video.